девушка. And this, she had a she was wearing red sari, and she was wearing all the ornaments. Она была одета в сари, и у нее было очень много украшений. When the girl appeared from the Jagya, that's why she is called Ionija. И когда эта девушка появилась, поэтому ее зовут из жертвоприношения Айонижа. Ionija means the girl is not appeared by the union between husband and wife. She is appeared from the Jagya. Айонижа значит то, что она не появилась она из союза мужчины и женщины, а она именно из-за жертвоприношения появилась. So she appeared and she belongs to this Kedarnath, but she said, no, I'm not going to live here, I'm going to go perform tapasya. И она появилась из-за этого жертвоприношения Кедарнаса, но она сказала, что я не буду здесь как бы жить, я пойду исполнять тапаси. She is the Vrinda Devi. И она и есть Вриндадеви. But she is the part and parcel of the Radharani. И она в то же время является частью Радарани. So she performed this tapasya right at the Vrindakund right here. И она эту тапасию исполняла как раз в этом Вриндакунда. And when we perform tapasya, there is always we are tested. И когда мы исполняем какие-то тапасии, аскезы, нас Господь всегда тестирует. And when we perform tapasya, then our strength goes up, increases. И когда мы исполняем эти тапасии, наша сила как бы повышается. Spiritually, psychologically, Духовная, physically. психологическая, физическая сила So увеличивается. Because she was looking so beautiful, Потому что она была такая красивая effulgent. и сияющая. Do you want to walk behind a little bit? Yes, Or let them, they want to go. Yeah. So then, the Lord Brahma sent Dharmaraj Господь Брахма послал Дharmaraja, чтобы to test this Ionija girl, Айонижу. Vrinda Devi. So he came in a form of a Brahmana. И он пришел в виде Брамана. And he came, Dharmaraj, I remember, Dharmaraj came in the form, Дharmaraj. he came in the form of a Brahmana, Он пришел в виде Брамана. and he is saying, who are you? И он спрашивает, кто ты такая? She said, I am the daughter of Kedarnath. Она говорит, я дочь Кедарната. What are you doing here? Say, I am performing Что ты здесь tapasya делаешь? Она говорит, я здесь исполняю тапаси, to have a Krishna as my husband. чтобы Кришна был моим мужем. So she said, I'm performing tapasya for 108 yugas. Yeah. 100 yugas. Я исполняю тапаси 108 йог здесь. She is performing tapasya. And so Dharmaraj is in the form of a Brahman. He is saying that, look, И Дharmaraj в форме Брамана, он говорит, смотри, he said, Krishna cannot be your husband. Кришна не может быть твоим мужем. Lakshmi is waiting for a long time to Krishna have a husband. Лакшми очень-очень долго ждет, чтобы Кришна. Radharani is the consort of Krishna. А Радарани тоже как бы сопутница Кришны. He said the two-handed form of Krishna is in Goloka. Двухрукая форма Кришны, она в Голоке. Four-handed form of Krishna is in Vaikuntha. Четырехрукая, After она в Вайкунте. 25,000 yugas, Indra is removed. После 25 тысяч йог, After 14,000 yuga is one day of Brahma. Индра смещается после 14 тысяч йог, это один день Браммы. So he is trying to discourage her. То есть он как бы хочет, чтобы она перестала эти тапаси делать. She is saying, look, 100 yugas means I have everybody is gone.
of whom I knew, they are already gone now. Он говорит, смотри, все, кого я когда-то знал, они уже ушли из жизни. So, so Brahman is saying, look, that's not possible. Смотри, Why, это why, вообще why невозможно. don't you accept me as your husband? Почему бы тебе просто не принять меня, как твоего мужа? Brahman is saying that to her. Это Браман ей говорит. So, she is giving the good instruction to this Brahmana. Но она ему дает хорошие инструкции. She is saying that if you, anyone, because she is a Ionija, remember, she is very chaste. И помните, что она Анира, она She has performed 108 yugas tapasya. очень чистая. She is saying that anyone who sees the Kumari, Она 108 юг. anyone who sees a young Kumari girl with a bad intention, Любой, кто увидит молодую кумари девочку с правильными he will have to go to the Kumbhi Park. с правильными наставлениями, он должен идти в Кунди парк. Kumbhi Park, you know Kumbhi Park. Кунди парк. It's down in the hell, down. Ему будет идти. And he will be, Yamadutas will be put on the hot iron И Ямадута его горячим огнем будет жрать, and will torture you. будет его пытать. And she says, you are attracted to his body. И она говорит, ты как бы очень привлечен к этому телу. She said, what is this body has? И что в этом теле для тебя? This body is filled up. Это тело, This body is made up of the, you know all know what body is made up of. I don't have to repeat. ну вы знаете, из чего это тело сделано. So you are attracted to this body. И ты привлечен к этому телу. She is cursing the Brahman. You are finished. И она проклинает этого Брамана, как бы, он говорит, все, тебе конец. She doesn't know that he is the Dharmaraj. И она не знает, что он Дharmaraj. As soon as she said that you are finished, Как только она сказала, что все, тебе конец, all the demigods they're completely bewildered все полубоги, они просто в шоке. because the Brahman cannot run without the dharma, without the religion. Потому что Брахма, он как бы не может существовать Brahman, без the религии, Brahman, без дharмы, not без Brahman, долга. Brahman cannot function without the religion. Браман. Yes, Universe. universe cannot function without the religion. Космос, как бы, наш материальный мир, он не может существовать без религии, без дharмы. See? And that's why Krishna says when the religion turns to religion, I appear. Right? I see dharma is representation of dharma, of religion. So all the demigods, Lord Brahma and Lord Shiva and Indra, Все полубоги, Брахма, Шива, they all came right where the Dharmaraj was first to finish. они все туда пришли, где его, этого Дharmaраджа прокляли. And Brahma then told this Ionija girl that look, И там он говорит о ниже, смотри, to whom you have cursed, he is actually Dharmaraj, and I am the one who has sent him to the Brahmana. смотри, кого ты прокляла, это же Дharmaрадж, я его послал, Брахма, я его послал. So Dharmaraj, then she understood and she cried. А ниже. Yeah, she cried because I didn't know he was Dharmaraj. А ниже, она наконец-то поняла, кого она прокляла, и она начала плакать. He's saying that since you all have come to me, imagine all the demigods come to her. И она говорит, так как вы все ко мне пришли, все полубоги, You all have come to me, and if my tapasya is fruitful, then let this Brahmana be released from what I have said. и потому что моя тапасия, она как бы настоящая тапасия, пусть этот Браман, как с него проклятие будет снято, мое.
And Она забрала его Brahmana обратно. and Dharmaraj's wife Murti also had come there. И Мурти туда тоже пришла. And she took the Dharmaraj from there. И она забрала Дхармараджа с And собой. then Lord Vishnu appeared there. И Господь Вишну тоже там And появился. Lord Vishnu told the Lord Vishnu, because the Murti was praying to Lord Vishnu that please release my husband from this curse. И потому что Мурти, она молилась Господу Вишну, чтобы Дхармараджа сняли это проклятие. И он появился там. So then Lord told this girl, you go to Golok Vrindavan, you go to Golok. И Господь Вишну сказал этой девушке, она пойдет в Голоку. And when I appear, И когда я появлюсь, then you will be coming as a Chaya, shadow Radha, not Radha, shadow Radha. ты появишься как чая, Yes, shadow. shadow. Yeah, shadow Radha, not Shadow Radha. Radha is always with Krishna, Krishna is always with Radha. Как тень Радharani она появится. Shadow Radha. And then as a shadow Radha, you will be married to my shadow, which will be Abhimanyu. И как тень Рады ты выйдешь замуж за мою тень, которая будет Абхиманью. Abhimanyu is the shadow of Krishna. Абхиманью это тень Кришны. Abhimanyu has no shadow. У Абхиманью у него нет тени своей. So there is a marriage of the, if you know, there is a marriage of the Shaligram. They perform the marriage of Shaligram, you all know, right? Вы знаете про свадьбу Шалиграм. So that marriage is not of Radha and Krishna. There is a shadow. Radha and Krishna is Это не always свадьба there together all the time. Рады и Кришны, это свадьба именно теней Рады и Кришны. And that is the Vrinda Devi who is here, who had performed tapasya at the Vrinda. Это и есть Вринда Деви, которая исполняла тапасию здесь, возле этого Вринда Кунда. Okay. Questions? Any questions? Какие-то вопросы есть? Или может быть что-то еще повторить? Что-то не так перевел. Сложная история на самом деле. Трагическая, столько моментов интересных. Why people call her Tulasi Devi? I'm sorry. Why people call her Tulasi Devi? Vrinda Devi, Tulasi Devi. Why Почему Tulasi? Вринда Деви называют еще Туласи Деви? There are many different Vrinda Devis, Много right? всяких разных Вринда Just Деви. like Vrinda Devi in the Kamyavan is different than this Vrinda Devi here. Так же, как There are different- Вринда Деви в Камьяване, Vrinda Devis. она разная, отличается от той Вринда Деви, которая здесь. But ultimately, all this Vrinda Devi's purpose is to serve Radha and Krishna, Ну, в конце концов, как бы, and hence is the Смысл pastimes всех of этих Radha Вринда and Деви, чтобы служить Раде и Кришне. Krishna. And yeah. Ну, это есть изначальная Вринда Деви, которая всегда, да, So there's original Vrinda Devi это экспансия. and there's expansions, correct? Expansions. They all are ultimately expansions of Radharani. Они все как бы экспансии Радharani. And they all are there to enhance the pastimes of Radha and Krishna. И они все как That's the main. существуют, чтобы увеличить And that's why Vrinda Devi from the Kamyavan she had влияние lived лил Рады и right with Кришны. Govinda. Govinda went to Jaipur and she didn't want to leave. She wanted to stay in the Braj and help and enhance the pastime and assist in the pastime of Radha Krishna. So that's why she didn't leave. That's original Vrinda Devi. Yes, I mean, all are the different. I mean, there is no. It's not like this is original, this is not. All are Vrinda Devis. They have the expansion. So Все there как are бы different Вринда Vrinda Деви, Devis, они немножко разные. and they are Вринда Деви. expansions То есть of нет Radharani какой-то ultimate. изначальной Вринда Деви. Они просто все экспансии Рады и Кришны. И поэтому именно вот эта Вринда Деви, она как бы не хотела никуда уезжать, она хотела здесь остаться, чтобы исполнять свои тапаси. Вринда Деви это должность. Vrinda Devi, it's a title. Vrinda Devi is a title. You mean the plant? That's what you're talking. No, he's asking whether it's like a position, is it like Indra?
Is it the title? No, 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 no. They are originally expansion. No, they are not title. No, no, no. Demigods are the title. Demigods are Полубоги having the title. They are giving the Полубогов. demigods are the post. No, Indradevi is the. They are the. Indradevi are the associates. They are actually expansions of Radharani. They are eternal это экспансии, associates. они вечные экспансии. Demigods in material world, they are the post. Their post is going to change. У полубогов это как бы свои посты. No, Vrindadevi is their original. They are from the spiritual world coming here to assist in the Вриндадеви, она из past. духовного мира. Она как бы вечная спутница Радхарани. Почему, когда описывают Вриндадеви в духовном мире, да, не говорится, какая Вриндадеви, там просто говорится Вриндадеви. The question is why is when the Leelas of Vrinda Devi are described, it's not described which Vrinda Devi is participating in the Leela, Если они все разные. if they're all different. Well, Vrindadevi, as you know, I have to look at my book, but one Vrindadevi we are worshipping every day morning as a plant, right? As a plant, we are worshipping the Tulsi Ну, Devi. одна Vrinda Devi это как бы Тулси, это растение. So that is also because Поклоняемся. of some reason she was turned into. I have to find out more about И that. почему-то им нужно больше знать об этом. А почему-то она как бы является растением. Я уже не знаю, почему именно. Да, но мы же понимаем, что это Тулси, это как бы как Yeah, we understand that Tulsi, экспансия. Есть Вринда, вот, которая помогает Пурнамасе в служении в организации игр. Пожалуйста, Вриндаван. there's Vrinda that helps Purnamasi in organization of Leelas in Golokam Vrindavan. Тулси – это ее экспансия в материальном мире. And Tulsi is her expansion in material world, Но это ее экспансия. but it's her expansion, correct? То есть и мы поклоняясь ей, хотим, так сказать, чтобы попасть в игры Господа. And when we worship her, we in a way, we try to participate in. I'm sorry, I didn't hear you completely. Repeat again. Repeat again. The whole question? Yeah. Yeah. Можете повторить вопрос еще раз? Ну вот, мы знаем, что всегда в духовном мире, когда говорят Вриндадеви или Тулси Деви, всегда обращается, не упоминается там Вриндадеви с Камьяваном, Вриндадеви с Вриндакуном. То есть одна We личность. always know when it's mentioned that Vrinda Devi, as a from Tulsi, we know it's never mentioned that it's Vrinda from Kamyavan or from anywhere specific. It just said that it's Vrinda Devi. Да, что Вриндадеви, она помогает Пурнамасе в организации игр Кришны. And we know that Vrinda Devi helps to organize Krishna's Leelas. Yes. Helps Purnamasi. Yes. Да. Да. То есть получается, что все-таки есть изначальная Вриндадеви, то есть первая экспансия от Радхарани, So it follows которые все остальные сходят. that there's the original Vrinda Devi from which all the all this organization of the Leelas emanates. Которая является, от которой исходят все остальные Вриндадеви. То есть она как Вриндадеви, экспансия Радхарани. And she's a sort of expansion of Radharani. Yes, so what is the question? Он говорит, а в чем вопрос? Это у вас правильное понимание? Нет. Вопрос как раз в этом, что он сказал, что это все разные Вриндадеви. Камьявани, Вриндадеви. Oh, he's asking that you mentioned that they're different Vrindadevis, Kamyavan and Vrindakund. Yeah. Ну вот, и я не понимаю, то есть, когда говорится про Вриндадеви, мы не говорим, вот сейчас мы говорим о Вриндадеви с Камьяваном. When we're talking about Vrindadevi, we're not saying, we're not mentioning which Vrindadevi it is, from Kamyavan or from Vrindakund. We speak of one Vrindadevi. There are
кому нам обращаться? Когда мы So поем we- Товаси Деви, потом мы поем Джая Товаси Деви, потом Джая Вринда Деви, и все к одной и той же личности поем. Yeah, who are we Значит, exactly одна и та же addressing? личность. Which one of the personalities? That's the question. When we worship Tuasi, when we worship Vrinda. Tulsi is, I have to find out, there was Vrinda Devi and she was cursed. As I remember, there is a pastime about it. Была однажды Вринда Деви, ее прокляли. And then she is coming in the material world in the form of a Tulsi Devi plant. И она тогда появилась в материальном мире в форме Тулси, в форме растения. And we are worshipping the Tulsi И мы поклоняемся Тулси. ultimately to help us to go home. В конце концов, чтобы нам помочь We say Vilas Kunja Diyovas. Поэтому Вилас Кунджа делал вас. So as I said, there are different Vrinda Devis, and under their name, the name is Vrindavan. Now, another name of the Radharani is also Vrinda И Devi. когда я говорю, что есть разные имена Вринда Деви, другое имя как бы это Вриндаван. И Радхарани тоже ее называют Вринда Деви иногда. The ultimately the point is that the Vrinda Devi who is helping to Purnamasi, И в конце концов, Yogamaya potency, идея в том, что helping to Вринда Деви как бы помогает enhance the pastimes of Radha and Krishna. Now there are different Vrinda Devi. Mataji, are you okay? Hmm? Видите, какое стремление к Да, Кришне, обратно к Богу. к Богу. Славяне So, sorry, I lost my train of thought. You were saying that ultimately there is, Ultimately, all these Vrinda Devis, different Vrinda Devis are there, и в конце концов все эти разные Вринда Деви, они существуют, and they are helping. они They are the помогают, associates of, they are expansion of Radharani, они спутницы и экспансия Радхарани. and they are helping. They are helping the pastime, of Они помогают enhancing the pastimes of Radha and Krishna. Помогают силами Рады и Кришны. Because as you know, there is also Ram Tulsi, right? Еще, так как мы знаем, есть еще есть Рам Тулси, Кришна Тулси. Right. So these are all the different expansions. Это просто разные экспансии. But ultimately, their purpose is to serve Radha and Krishna. Их цель, чтобы служить Раде и Кришне. Ну вот, правильно, вот часто поют на Товаси Пунджи, и я знаю, что Often we sing Тулси Пуджа. были разногласия, когда бы Джая Товаси Деви, потом Джая Бхакти Деви, и говорят, что Бхакти Деви это Радхарани, а Товаси And there's different разные личности. different arguments or opinions. There's Bhakti Devi, there's Tulsi Devi, and they are actually different. Different people say they're different personalities. And Vrinda Devi. And Vrinda Devi, yes. Different personalities are there, but they all are the expansions of Radharani. Да, они как бы разные личности, но они в то же время это And экспансии ultimately, Радхарани. they all want to serve Radha and Krishna. И в конце концов они все хотят служить Раде и Кришне. Их целью является служение. Они встречаются, эти разные Товаси, разные Вриндадеви, они вот так, ну, как это, Do they actually meet with, в духовном мире. in the spiritual world типа с друг другом? Ну вот они, да, можно сказать, вот Вриндадеви с Камьявана встречается с Вриндадеви там, с Вриндакундой. Vrinda Kunda. He's asking whether different Vrinda Devis meet each other in spiritual world. Like Vrinda Devi from Kamyavan meets Vrinda Devi from Vrinda Kunda. Одновременно существуют. They exist simultaneously at the same time. Совет Вриндадеви. Soviet Vrinda Devi. What would be the advice? Indian of Vrinda Devi. Yeah. Soviet Vrinda Devi. American Vrinda Devi. Yeah. Ultimately, as I say, В конце концов, their expansion of Radharani. Just like экспансия Радхарани. that's the
and they are enhancing the pastime. Это как бы, Their service is to help Radharani to get Radha and Krishna together in their pastimes, lila, in their pastimes. главный принцип, который, потому что они все просто вместе служат ради Кришны в лилах. So they don't meet. Even if they meet, they are the expansion of Radharani, right? Даже по имени они как бы экспансия Радхарани. So it doesn't meet, not meet. То есть он встречается, не встречается, непонятно на самом деле. Харе Кришна. कोई नहीं है गाड़ी वाला, सब चलने वाले हैं. Харе Бам. А вот на Варшине кунда была, Кришна кунда. Ее иногда называют Матумангау. На Варшине there is Krishna Kund and sometimes it's called Madhumangal. Кунда. Madhumangal Kund. На Баршане, он in Баршана. Кунда, где Бабаджи сам сжег себя. The Kund where Babaji self ignited or burned his body, just burned to ashes by itself. Oh, you mean in Barsana? In Barshana, yeah, the one we just visited a couple days ago. То есть иногда эту кунду называют Матумангау. Sometimes that Kund is called Madhumangal.